political updates. Mweberegere kunze ani yalienda bikonga ni mwavu mawulire. I've always been a smart man. Ni kusomera nayambalanga masuti. Kusomera bampitanga omwana wa sene. At the age of 2 nga bantu ala kusomera. My father had a bakery. Bantu ali abana nga bankai niyo kuntu ala kusomera. I've never been humiliated in life. Nalinjo buko kubete entako kano. Kikasingo obubine nja kaba kubira. Nja kuba kubira bakobete ntwe. Let's come back to our story. Kakati nkugamba. Nti bwe balaba abasiraamu abasooka bawasa abakazi bangi bana ne bazaala abaana bangi era the quarrel over who should slaughter animals has been coming and going nga bagala lwaki bakristian tetusala nte. And now I'm looking at how we can make it short and precise, because I'm worried the method Mr. Tamale Mirundi was using to always spy on us. I don't know, because first I thought it was a phone, but maybe there is we have another kind of thing that I even up today. I contracted somebody to try and explain how this is done. I haven't succeeded. But now, Mr. Dr. Wawuya, you told me of a colleague who can also be very active, who can be very helpful in this kind of challenge we have as we try to rebuild this kind of business, which almost everybody has deserted because of one single man who claims to be very strong, Tamale Mirundi. So, if that is the case, and you have the will, I waited to hear from you and maybe give some guidelines on how some stuff can be done. Maybe first and foremost, I was kind of looking at how we can juggle in some of the things, the packaging especially, and then the coding. The main challenging thing why I needed your older team, first of all, to work with, is I don't know exactly how we can, maybe I can say, I'm trying to understand what you're saying. You're talking about the connection of how it starts, it is processed, covertly engaged, to the final destination. Is it what you're trying? Exactly. Because now look, if I have my patient, whom I'm sure is not going to make it, then okay, it has been extracted. Of course, that expertise, every surgeon can do that. Now, after possessing it, how do we get out of the theater? Okay, in the first place, we have cameras there. Then we process it maybe to your agent, whoever the agent you may provide to work with us. That is where the main challenge. That one, don't worry. I understand the direction you're taking. Of course, it would worry anybody, but that is just inexperience. You can leave that to me, because I have my old guns who can do that. For me, the only process is to extraction, packaging, and then provide to the destination. I can always give you. Exactly. That is what exactly I want to know. If you're going to bring on board Dr. Weyombo, of course, and even Charity, that one is very easy. We can coordinate that very well, and then we can move
in a streamlined process, then it can be handed over to you, and everything could be very fine. Now the danger is if in a long run we are netted, where do we go? Who gives us the protection? Because now looking at the process, this is somehow complicated. That is one of the things I've told you. You remember in the introduction I was giving you, it has been very smooth. The problem that maybe my boss has had a personal engagement, a furious engagement with the media activist, if I may say. We lost a very good colleague who left the country, but though we are still working together, I can tell you that, I can give you that assurance. He gives the money. Doctor, within no time, you can be a very rich man, you start off your own pharmacy, you can even set up your own hospital, and then life improves, and it's just bombastic if you just agree to organize a team for me. If I need like 7 people I call it a docket. I give them different roles. I'm very sure they can do a very fantastic job, very smoothly, without any engagement, any opposition or resistance from anyone. That kind of assurance, I give it to you. Okay. Wiyombo, doctor. Yes, I understand. And because I understand the kind of situation that you're talking about, everything is okay with me. Okay? I've never been trained to be a trader. I have never been trained to do anything outside my job. When it comes to the theater is okay. I can handle everything quite well inside that theater. Any kind of extraction, be it which organ, I can bring it out, possibly, maybe not the brain. So the question is, how do I get paid? How do I protect my job, my integrity, and the knowledge of this kind of activity? That is my main cause of the worry that I need to understand. Yes, I've been alerted. Charity told me of the battle that has been ongoing, that sabotaged the business to what it is now. Yes, I understand. So, as a professional doctor, as a professional surgeon, mainly, I need that kind of assurance that my job is going to be protected. Yes, I need the money. Like any other human being on earth, we need money. I understand we need money. So, when I was brought on board, I was trained in India. This has been happening. We are trained to do this kind of extraction, keep the organ alive. Then that regulated condition which keeps it alive for months, for even a year, where possible. Now the challenge is, are we safe? If that assurance I have it, I have no problem doing the job and doing it quite very well. That one is very okay. Very, very okay. Okay? Thank you, doctor. Now, I get your assurance. Unlike Dr. Wahuya, who is a bit sidestepping, not well understanding the situation, the kind of assurance I give you is total. Rest assured, it is there. I can say, I'm going to give you, but before you give me that kind of assurance, my challenge is, I don't want to wake up in the morning and I am in the media. They are talking about me, they're discussing about me, my name has been exposed. That is my greatest challenge. As a trained surgeon, I don't want to go into something that is going to bring me problems. I beg you to understand, I came here not because I agreed or I understood fully the business that you're bringing in me. Or in my life, I can say. But I'm here first of all to listen, I digest, and then I make a deduction.
if I can have that deduction, and it is very okay, Principal, I'm going to work with you. Obviously, I'm going to work with you. Of course, that is exactly what I want. I'm going to give you that assurance. Whatever went wrong, I understood it. And I can assure you, it is never going to backslide, side step, or cause any kind of loss. That kind of assurance I give you. And we can also have some other protection. You know, we are very ambitious young men. I chose you. I worked with the professor who trained you. And I know his performance. He was very good until things went haywire. We couldn't control. So, we are going to make this as sacred as possible. That kind of assurance I give it to you. We are going to make it very sacred. Nobody is going to interfere with us. That one, rest assured, we are going to work and we are going to succeed, and nobody. The stories of Tamale Mirundi, we are making a strategy where everybody is going to disown him and discredit all this kind of work. So, you need to rest assured, doctor. My doctors, my colleagues, go out, mobilize. I need 7 people to come on board. I already have 3 of you. So can we go for the 4? Osala ntengo yino mukazi omu. Nguyino obwana bubiri. Omusiraamu ayina abaana okulya mu busiraamu practice n'okugabula. Yes. Kakati enkwafu gisale tusale ente 2. Omulokola asale n'omusiraamu asale tulabe esooka okuggwawo. Kituufu. Ate mu kusala ente okwo Katonda yakola ekintu. Omanyi nti mulimu omukinjaaji alina akawoowo n'atalina. Kituufu. Kale kavaawo. Kakati abasiraamu abo bwe basuubola dominatinga commerce. In fact, let me tell you, the British advised the Anglicans in Uganda to cooperate closely with the Muslims. Why? They were told these people, as they control politics, they will control commerce. The Catholics are civil servants. I'm telling you. At Obote yakwati Muganda wa Deacon Nichoni, ayingire mu Busiramu alete namu. To control Muslims. Okay. Because they are controlling the commerce. Ben Chiwanuka bamukubira ki ku Basiramu. Siya kakati. No. Yes. Ben Chiwanuka bamukubira ki ku Ben Chiwanuka. Ben Chiwanuka bamugamba Basiramu baleta kiwandiko kyabwe. Nti twagala mu constitution ya 62 bateekemu nti abasiraamu ffe tunaasalanga ebisolo. Ben n'abaga nti obwo bulombolombo bwammwe tukiteeka mu constitution n'embizi muzisale bo bajja mu kigambo ekyo kimu kyokka. Omuntu yekka omusiraamu owa DP yali Mbogo. Ate Mbogo si wa wano si Muganda. Obadde okimanyi Sheikh Mbogo si Muganda? Lekana si Muganda. Ate Sheikh Mukongo. Sheikh Mukongo ye. Lwaki bamuyitanga Sheikh Mukongo? You don't know the history of this. You don't know the history of these people. Kane gamba nti obusiraamu tebuzose kati okubaleeta crisis. Kuba yo ddiini. Obusiraamu kye bubaleetako crisis yo ddiini. Yes. Eddiini erina okuba ne kye bayita dogoma. Ekitakyuka. Ekintu kyonna ekitakyuka ekikyuka teba ddiini. Ndotamale kaddemu. Ekintu kyonna ekitambuliranga ku kukyukakyuka. Abakatuliki mu kisiiba ekyabwe tebalya nnyama ku Lwakutaano. Naye Christmas yatuukako Olwokutaano Kardinali n'aga nti amulye. Abaana bali bagraduating kati ekyo si eyo si dogoma. Eyo teba ddiini. Vatican 1 Vatican 2 teba ddiini. Mu abasiraamu mugendako ne mu revising eddiini yammwe. Obanga n'akyusiza Kurani oligino y'Oluwarabu agirekawo n'alekawo kino. Kye nabagamba ku Museveni nti statement ya Museveni yakoze ku vaccination esigalewo naye n'abakyusa bakole ki? Awenda musaayi ssente buli TV ne sikaliisa nono munne bwe banyaga buli wamu wonna buli kasente ne bakabba. Museveni naka radio komukyalo ajabuuze bagiire. Museveni ajayita omusajja yali permanent secretary waago buli ka radio komukyalo konna Museveni kamubanja
kasokoli sajjayo omutwe simanyi Buganda simanyi Uganda broadcasting ani nga ziwedde kituufu kakati ngamba ti abasiraamu balina ddogoma teri kukyusakyusa tebakyusa teri division no eddiini yonna must have oyogera mazima dogoma kasolaba eddiini ekyuka flexibility that's not religion. Okay. Two, obusiraamu bwasomesa nnyo okuva lw'okutuka ku kitanda nejjana bajogera. Yes. But because Christians we believe nti Jesus yava mu ggulu, but his explanation and conduct were contradictory. Jesus talina okujjako okuga nti mu nnyumba ya kitange mulimu ebisenge bingi. Does he explain eggulu? Singa eggulu lyaliyonga eddala mu Christianity eggulu ddungi, yazuukiza omwana wa nnamwandu n'azuukiza Laazaalo. Gwe bayinza okujja mu ndongo okomewo ku nsi. Even Lazarus did not explain heaven. Yes. Lazarus bwe nsoma mu bitabo by'Abayudaaya, Lazarus yatambulanga atala, yayogeranga ananaagira ng'obwana bumuzanyirako ku kyalo. I read these Jews books. Otherwise in the Bible, gundi waliwo omusajja amubuuza nti ogenda mu ggulu nkola ki? Nti kino na kino na kino. Guli mu ggulu. Heaven starts here and now. Okay. Kakati oba baagikyusa oba baagikola batya, but Jesus has scant information about heaven. He does not describe heaven. Kakati ate mu Busiraamu bunnyonnyola. What detailed? Yes. Why? Jesus, the difference between Christianity and Islam, myaka 622. Two, you believe, unlike a Catholic Christians, mwetemukiza dini ya mwejiteesako kugibujungulula. Nti Rushdi yagenda n'awandiika ekitabo nti Satanic verses nti Nabi Muhammad verses waliwo gundi yazimuleetera yaliwa ali. Naye Christianity bagizanya mu film. There is a film, the sexy Jesus, the sixth side of Jesus. Nti Yesu yawasa. Tebamunoonya. Rushdi ani amumanyi. Jirani yamuteekako $1 million aga. Omusajja n'agamba nti gw'obadde tonaziteekawo nga ffe ekitabo Satanic verses waliwo yali akasomyeko wano. Lwaki? Islam protects its leader. Yes. Kakati bw'oba yana ekintu kyoyagala okukozesa omuntu omala kukistadinga. Tikale tukize this one Museveni used Kasimu's name because Amen could not kill a Muslim. But why did the Saleh, Shabani Bantaliza and others mix with the womb? Genda Libya kujayo sente. Byali byanfuna. Anti basulanga mu hoteli. Gaddafi nga alabwa. So they wanted to identify. But even if nga Muslimu kugamba monseza abasiramu teri gundi sharia nti sharia aleta order munsi. Batema mukono mukiri ugasobanyaze mukono. Nabaga nti omusajja gundi ono Modi katikiro wa Buyindi. Musajja mukambwe. Okumanya oyo musajja mutemu. Battira omuwala omuyindi omuhindu mu train bamurepinga ne bamutta n'asuspecting nti abasiraamu be bamusse yamobilizing abahindu ne bagenda ku kyalo ky'abasiraamu ne batta 13,000 ne bamubulakalistinga America ludda nga tagenda. Modi bamuzaala Gujulati n'agenda waabwe Gujulati n'abagamba siri musajja musiraamu ne buli abba ssente ze Gujulati ntema mukono. Gujulati developed sikuwa kumulonda ajja kube Congress party. Dini kutema chi mukono okuba muyinja kuba mubbi musanyi ba mubbi naye bana abali wana abeegirisha continent kakati sharia era finally kyembadde baga nti eddiini y'Obusiraamu ereeta crisis. Sheikh Kakungulu Badru azaala ono bwe yali agenda okusoma bagamba nti bamutwale Zanzibar kuba ne baga nti Kakungulu bamubba. Kakungulu yali badde kalifa. Tulina sultan, tulina amir, tulina kalifa. Bitegeeza kyanjawulo. Kalifa ow'e Sokoto
ayina ekitundu kye n'abantu be naye si yafuga Nigeria ye Khalifa w'e Sokoto. This one now is a general yava mu magye n'alitayalinga n'agenda dde Sokoto Caliphate. Era okumanya Khalifa w'e Sokoto ayina amaanyi yavumira gundi mu muzikiti Abacha nga yasigaddewo yekka Hassan Abacha yamujja mu muzikiti n'emikalabano ensi neega nti kati ono asigalidde Allah era bamutta busa Abacha yakwata ku Khalifa w'e Sokoto. Kakati Kakungulu baba mugenda omutwala okusoma waliwo crisis. The Muslims wanted him to go to Zanzibar. But abanubbi baali bakolaganye ne kabaka wa sultani we Zanzibar bawamba obwakabaka babuwe Nuhu Mbogo. Mbogo n'agaana Luma n'esaculatinga. Kakati Luma bw'esaculatinga nti abanubbi bagala kuwamba obwakabaka manyina bwekutuuka. Kakati abazungu bagenda okukeberanga abanubbi si bazibu bagenda okuleeta pathologist wano okukebera abanubbi nga balina kye bagulolaba nti walagi kyava mu kigambo wojini lya lutalo wojini banubbi be bakola walagi mu muwogo. Kakati abazungu be bategeera nti sultani we Zanzibar abadde akolaganye n'abanubbi okuwamba obwakabaka bateekeko Nuhu Mbogo ne bakwata akasajja nga bakayita mu Linnyabigo. Owulirayo mu Kirinyabigo owulirayo wano ng'ekawanda kaali kasajja kampi bwe kati nga kalinga bebi ne kagenda kwokya enkambi y'abanubbi kawalampa. Kakati kagenda kwokya ensiisira z'abanubbi bo badduka nako balowooza nti kaana kato kabaka n'akawa ettaka kayikya enkambi y'abanubbi kabaka n'akawa ettaka okwebaza omulimu gwe kakoze mu Kirinyabigo akuba kayita mu Linnyabigo kabaka yakawa ettaka kwokya nkambi y'abanubbi nga era omunubbi takolagana Muganda babalyamu olukwe bayogera olukwe nti baagala okukolabwevaawo. Agati Abaganda nga batuula nga bagande bw'agenda e Zanzibar mukijjukira sultani w'e Zanzibar yali asazeewo akolagana n'abanubbi bateekeko Nuhu Mbogo tajja agenda Zanzibar muganye colonial government eganye tie tajja agenda wa agenda kujjayo obusiramu bwa Nalukalala kati agenda Katumu tajja agendayo naye agenda kujjayo obusiramu bwa Nalukalala agenda e Buddo. Headmaster w'e Buddo n'abagamba nti nze solimanyi ly'abakristaayo era bw'ajja wano abalina kudda mu mudaala bamasheeka abasiraamu ne bagamba nti gwe tuyina akabiriiti kaffe tajja kusoma Zanzibar muganyeeyo Katumu muganyeeyo enamirembe Buddo muganyeeyo zivuge mukono ne gwaka zivuge akabiriiti kaffe tekayinza butasoma zivuge entalo z'eddiini ziddewo zivuge ku muntu ogwo omuntu omu yekka Uganda yali yaka omuliro lwa Kakungulu. Kakati okutuusa Daudi Chwa lwe yayita yayogera ne gavana n'ayita akulira essomero ly'e Buddo n'amugamba nti muganda wange gw'oli ku by'abazungu Abaganda tobamanyi. Ne Museveni nabaga yayita omuzungu n'amugamba nti ogoba abantu mu bibira naye mu myaka 7 temwakolawo democracy ya ddomu bw'obanga tonnagoba bantu inform us the political activists. Kakati nga batuula Zanzibar tuganyeeyo Katumu tuganyeeyo tusigalizawa Buddo King's College mwemuva abagenda okufuga eggwanga. Kakati abantu ekyo nakyo mbadde kimanyi nti oba okimanyi Kakungulu ne Beni Kiwanuka bannyabwe beebamu bannabbeere Kakungulu ne Beni Kiwanuka balina Oluganda kibula ono omwana ono dokita yasomera Kisubi. They don't know history. These are not accident. Era ye Kakungulu yaganira Kakungulu yagana Obote kyovula Obote yateekawo naamu ekube community eya Kakungulu balina Oluganda baali bannabbeere era kyo Kakungulu yagenda n'abagamba nti abange ddala mukkirize tuteese ne Muganda munnaffe naye kasajja kano tukagaanye
ne bamugamba nti alina oluganda sempa n'abagamba nti oyo munnabbeere alina oluganda kwani kubeeni kiwanuka kyobulaba akolera muganda kakungulu nno bamulwanyisa yali akulira akakiiko ka buganda akagaba emirimu era kakungulu n'ateekamu abasiraamu bangi ne bagamba omulangira takola nga basempa bamugoba emmere n'alemerawo tu kakungulu yawonya abakatuliki okuswala atya anti nga abakristaayo balwanyisa abakatuliki bakwata Archbishop Joseph Kiwanuka nga abavumirira okukola kabaka yekka ne bamugulako omusango okwagalamuka omusajja omusango baguwa musajja musiraamu omulamuzi musajja n'alumiriza mu kkooti ti nagoberera mukazi wange kagere ku kagere n'ayingira mu lubiri lwa kibisopo n'ennyimira ku ddiisa n'ennumika nga disika eri mu nnyumba evuga ng'eri ku mbaga. Yes, the court moved to the Archbishop's place n'omusajja to know whether the man could release here what was happening inside. Kaakati kye baakola kakungulu n'agamba omulamuzi omusiraamu ti ebyo byabakristaayo bano bakuba mukatuliki munnaabwe naye nga Archbishop Kiwanuka gwe bakuba gwe baagala badeflokinge is the first Archbishop of the Catholic Church south of the Sahara. Era papa bwe yalimu obwakibishop yamugamba gwe mugulanda era kagalanda bwa Africa on your performance kwetujja kutambulira oba aba Africa basobola eddiini ne bamuteekako omusango okukwata ki omukazi kyobala Kiwanuka yabakyawanye n'abaleeta ekyo ekifaananyi ekitunuddewa mu lubiri yabakyawanye Kiwanuka yabakyawanye n'abakolimira gyosoma akatabo kange the divine curse kikolimo be oyo omusajja ekyali akolimidde emmengo tesobola kutere teri mukatuliki kyobula amayigapo mwiko mufere bufere teri mukatuliki agenda yaleka aganya abakatuliki okugenda emmengo ono gye mufere bufere kakati era buli mukatuliki agenze emmengo abonaaboneddeyo is a curse. Archbishop Kiwanuka yagaana abakatuliki kugenda emmengo. This one has lasted long because he's a mufere, he's working money for them. Kakati omulamuzi omusiraamu bwe baatuuka munda tebaayogera kintu. Why didn't they say anything? Kakungulu had directed this man. Don't embarrass the Catholic. These ones are fighting their political parties. We cannot be used as Muslims. Kale gwokimanyi ti omulamuzi baguwa musiraamu naye omanyi nti obukiiko bw'okulonda bonna obaddeko basiraamu. Because why? It is perceived that the battle is between Catholics and Anglicans. And therefore an arbiter is a Muslim. Bwe tugenze mu kalulu batebera between Anglican ne Catholic. Yes. Kati alina okuba nti abeerawo wakati awo. Bwe balonda akakiiko aka constitution tebateekako musiraamu. Nyinza tamale kyogereko. Njuba teyateekako musiraamu. Abajja babeera ku kiiko they had to appoint two Muslims, Medical Gwa and Kasujja. Yes. Kuba tekali complete. Why? A Muslim is not there. Basi bwe bagikola teyalimu musiraamu. Yaliko ekitabo waggulu ekiringa Bible. Bwe bakola basi ey'okubiri revived basi. Omusiraamu agiri mu dirisa kigongo. Mzee Itam.